नमस्सर्वेभ्यः। अद्य विभक्तिवर्गस्य द्वितीयः पाठः, सेप्टेम्बर् मासस्य 5मः दिनाङ्कः। मङ्गलेन कक्ष्यायाः आरम्भं कुर्मः। रामो राजमणिः सदा विजयते, रामं रमेशं भजे। रामेणाभिहता निशाचरचमूः, रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽस्म्यहम्। रामे चित्तलयः सदा भवतु मे, भो राम मामुद्धर। गुरुरेव गतिः गुरुमेव भजे, गुरुणैव सहास्मि नमो गुरवे। न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोः, मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो। गतवर्गे विभक्तेः किञ्चित् परिचयं प्राप्तवन्तः। संस्कृते पदं द्विविधं भवति, नामपदम् अथवा सुबन्तं तथा क्रियापदम् अथवा तिङन्तम् इति द्वेधा पदानि भवन्ति। तत्र नामपदानां विषये लिङ्गं, विभक्तिः, वचनम् इत्येते अंशाः मुख्याः भवन्ति। लिङ्गं त्रिधा, पुल्लिङ्गं, स्त्रीलिङ्गं, नपुंसकलिङ्गम् इति। वचनं त्रिधा, एकवचनं, द्विवचनं, बहुवचनम् इति। तथा विभक्तिः सप्तधा, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पञ्चमी, षष्ठी, सप्तमी। किं नाम विभक्तिः इत्यपि वयं दृष्टवन्तः। यत्र किमपि पदं भवति तत्र भागद्वयं, प्रकृतिः, प्रत्ययः। नामपदे अथवा सुबन्ते प्रकृतिः प्रातिपदिकं। रामः इत्यत्र प्रातिपदिकं राम, सीता इत्यत्र प्रातिपदिकं सीता, फलम् इत्यत्र प्रातिपदिकं फल। एवं सर्वत्र नामपदेषु प्रकृतिः भवति प्रातिपदिकं। तस्मात् प्रातिपदिकात् केचन प्रत्ययाः योज्यन्ते। ते प्रत्ययाः सुप् प्रत्ययाः इति कथ्यन्ते। सुप्रत्ययाः एव विभक्ति प्रत्ययाः। So vibhakti is nothing but the set of pratyayas which are added to pratipadikas to convey different meanings. Supratyayah ekavimshatihi, 21. Sapta vibhaktayah, prathama, dvitiya, tritiya, chaturthi, panchami, shashti, saptami iti sapta vibhaktayah. Pratyekam vibhaktau त्रीणि वचनानि, एकवचनं, द्विवचनं, बहुवचनम्। एवं सप्त विभक्तिषु त्रयः प्रत्ययाः आहत्य एकविंशतिः। So a total of 21 pratyayas are called the vibhakti pratyayas. किमर्थं विभक्तिः भवति, किं प्रयोजनं विभक्तेः इति चेत् विभक्तिः भिन्नान् अर्थान् gamayati. So vibhaktis convey different meanings. So as we saw in the last class, vastu nirdeshah kasyachit vastoh vastunah nirdeshartham balah, ashvah, purushah, mahila, pustakam evam pratipadika artha nirdeshartham vibhaktihi bhavati. Kriyaya sah sambandham vaktum. So to indicate the relationship of the padartha with action. Anyena padena sambandham vaktum, to indicate
the relation to a particular word or anyena padarthena sambandham vaktum, or to indicate its relation with a different padartha. So these are the common things which are achieved by adding vibhakti. अस्मिन् वर्गे प्रथमा विभक्तेः विषये किञ्चित् पश्यामः. If you have any questions, you can ask. There are a couple of things asked. Where is the first class presentation located for us to review? All materials related to the first class are available at www.sanskritfromhome.in. Please, if you have not done so already, please register yourself in the portal. Under the Vibhakti course, you will be able to see all materials, the presentation, the video, the audio recording, and everything related to this course will be available there. And if anybody is unable to hear or unable to see the screen at any time, so this is a general instruction. There may be some cases where you lose the audio or this. So there are two possibilities. Either is a problem at my end, that because of connectivity issues I might lose audio sometimes. If that is the case, if you wait for a few minutes, you'll either get a message from the backup organizer or I'll reconnect. But if it is only at your end, what you can do is to log out and log in again. That usually resolves most of the problems with GoToWebinar. You just have to log out and re-log in, and that will usually resolve the problem. Okay, इदानीम् आरम्भं कुर्मः. प्रथमा विभक्तिः. वस्तुतः गतवर्गे अपि प्रथमाविभक्तेः किञ्चित् अभ्यासः कृतः लिङ्गानां वचनानां च. पुनः केषु केषु अर्थेषु प्रथमाविभक्तेः प्रयोगः भवति इति पश्यामः. Prathama is the most important vibhakti, in that almost all sentences will definitely have one in Prathama vibhakti. There is almost no sentence which does not have something in Prathama vibhakti. Okay, so it is a sort of compulsory vibhakti for a sentence in Sanskrit. आदौ कानिचन उदाहरणानि पश्यामः. प्रथमा विभक्तिः भिन्नेषु अर्थेषु भवति. प्रथमः प्रयोगः एतादृशः. सः बालः. सः बालः. एषः हरिणः. एषः हरिणः. सा महिला. सा महिला. एषा बालिका. एषा बालिका. तत्. तत् फलम्. एतत्. एतत् पुष्पम्. वस्तुनिर्देशे प्रथमा विभक्तिः. This is one of the most common usages of prathama vibhakti. Vastunirdeshah, to indicate a particular object or a person, we use prathama vibhakti. And this is also the most, one of the simplest sentences in Sanskrit. Yatra there is a sarvanama, a pronoun and a noun. Saha balah. Eshaha harinah. So they have two words. Remember, generally in these sentences, there is always the presence of a kriya pada called asti, is. So if we are saying that in English, he is a boy. Sa asti kriya. Sarvatra adhyahriyate. Everywhere we assume the presence of asti or santi. Okay? But assuming that the simplest sentence in Sanskrit consists of these two words, one
noun and a pronoun which indicates the noun. Hopefully, as I said last, I'm assuming you're all familiar with these basic concepts of sarvanamas, of namapadas, and of kriyapadas. So we will just do a quick practice to ensure that you're aware of this. Tatra sarvaihi jnayate iti matvapi punah vadami saha sa tat iti durastha shabdanam nirdeshe upayujyamanani padani. So hope you know. So tat phalam, सा महिला, सः बालः. अतः यः वदति, the speaker, तस्मात् दूरे स्थितस्य पदार्थस्य निर्देशार्थं तच्छब्दः प्रयुज्यते. सः, सा, तत्. वक्तुः समीपे स्थितस्य पदस्य निर्देशार्थं एतत् शब्दः प्रयुज्यते. एषः हरिणः, एषा बालिका, एतत् पुष्पम्, सः, सा, तत्, एषः, एषा, एतत्. So इदानीम् एतेषां किञ्चित् अभ्यासं कुर्मः. The simplest sentences in Sanskrit. So as I said, this week also we will do with some of the basic concepts so that you are much more familiar with these. So then as we move on to the different vibhaktis, we will take the different contexts. Okay. So these are again things which I am assuming you're familiar, so I'm not going into much explanation. Prashnaः सन्ति वा सुरेन्द्र महोदय? न किञ्चिदपि प्रश्नः अस्ति. Sorry, wrong. No problem. So okay. इदानीम् एकः अभ्यासः. People who would like to participate, please raise your hands. For those who did not attend last class, so एषः वर्गः प्रायेण अभ्यासम् अनुसृत्य एव भवति. The most important part of these classes will be practice or you participating. So to participate, please press the hand symbol. So in your if you're accessing it through a laptop, in the right side, the GoToWebinar screen, there is a symbol of a hand with an upward arrow. So if you press that once, the hand symbol appears next to your name. So that means you either have a question or you're volunteering for the exercise. So once you do that, I will unmute you. I repeat, all attendees are muted at the beginning because otherwise it would lead to a lot of noise. I will unmute you if you raise your hand, either if you have a question or if you want to volunteer for the exercises. If you have a question, you can also use the questions tab to type in your question. I can see your question and respond to it. So I encourage all of you to kindly participate. I know, I mean, there is a limitation on my side that I might not be able to accommodate all of you at all times, but still in your interest, it is better that you always volunteer so that you get more and more practice. Okay. इदानीम् अभ्यासं कुर्मः. एकेन वाक्येन अयं पदार्थः निर्देष्टव्यः. उदयश्रेयस् महोदय. किं तत् प्रश्नः न अवगतः. You just have to say एषः, what is this? एतत् किम्? एषः बालकः. बालकः अथवा शिशुः. सः शिशुः, because it is far away. सः शिशुः. सः शिशुः. तत् पत्रं. तत् न, because it is closer. एतत् पत्रम्. अस्तु. एतत् पत्रं. दूरे स्थितस्य तत्, समीपे स्थितस्य एतत्. एतत् पत्रम्. एषा तुला. एषा तुला.
Samyak. Thank you. So each of you will get 3 questions. So, next. Harmander Singh. Yes. हाँ. तत् और साहार सा माला और माला सह हारः पदद्वयम् अस्ति. सह हारः और सा माला. सह व्याघ्र सह व्याघ्रः. एषा छुरिका. एषा छुरिका. सम्यक्. शान्ति काशीराजन्. शान्ति काशीराजन्. पुनः सम्यक् न श्रूयते. There is a lot of noise. I'm not able to hear you clearly. Esha? I think you've muted yourself again. Please click on the microphone to unmute. No, just once. One click will do. Hello? Sorry. Etat kim? Please repeat. I could hear the sound, but I couldn't make out what you said. Okay, maybe we'll try with somebody else. Shubha Shriram. Esha Droni. Esha Droni. Eshaha Arakshakaha. Eshaha Arakshakaha. Sa Dara. Sa Tara or Tat Nakshatram. Guru. नमस्कारः. तत् मर्कटः. सः मर्कटः. सः मर्कटः. न जानामि तस्य. बिडालः. बिडारः. सः एषः बिडारः. एषः बिडालः अथवा एषः मार्जारः. तत् कूपी. कूपी. सा कूपी. सा कूपी. सम्यक्. Next. Geeta Ramachandran. I think you have muted yourself. Adatu. Sa, I don't know the word for the old lady. Vriddha. Vriddha, okay. Sa Vriddha. Vriddha. Sa Vriddha. Eshah Sarpah. Eshah Sarpah. Sorry, I think I missed one. Oh. That, I don't know the word for... Mapika. Mapika. Okay, tat Mapika. No, Mapika. Mapika. Sa Mapika. Sa Mapika. अत्र एकः प्रश्नः अस्ति. तत्र कूपी शब्दः नपुंसकलिङ्गं किल इति. न, कूपी इति शब्दः स्त्रीलिङ्गशब्दः. अतः सा कूपी, सा मापिका. Remember, I have told you last time, linga depends on the word and not on the object itself. The object might be inanimate, but the word is
can be strilinga or pullinga or napumsakalinga. Okay. So next, Paul. सा एषा Mm. लेखनी. Esha Ankani. Lekhani is right, Ankani, but we okay. use Ankani for pencil. Esha Ankani. Right, right. सा लेखनी. Sa Lekhani. एषा बालिका. Balika. Esha Balika. बालिका. Samyak. एषा बालिका. Thank you. So those who did not get a chance in this exercise, don't worry. I will, as much as possible, you will get a chance for the next exercises. There are quite a few. So don't worry. इदानीं प्रथमाविभक्तेः प्रयोगः दृष्टः वस्तुनिर्देशार्थं प्रथमा विभक्तिः यत्र कस्यचित् पदार्थस्य निर्देशार्थं प्रथमा विभक्तिः उपयुज्यते. प्रथमा विभक्तौ रूपाणि कथं भवन्ति अस्माभिः पूर्वमपि दृष्टानि. बालः बालौ बालाः, बालिका बालिके बालिकाः, लेखनी लेखन्यौ लेखन्यः, फलं फले फलानि. So these are the forms of the 4 common types of words that we will see in this course. So balah, balau, balah, balika, balike, balikah, lekhani, lekhanyau, lekhanyah, phalam, phale, phalani. Etani namapadanam prathama vibhaktau रूपाणि. सर्वनाम्नां रूपाणि सः तौ ते सा ते ताः तत् ते तानि. दूरे स्थितस्य वस्तुनः निर्देशार्थं सः तौ ते सा ते ताः तत् ते तानि. समीपे स्थितस्य निर्देशार्थं एषः एतौ एते एषा एते एताः एतत् एते एतानि. एषः एतौ एते एषा एते एताः एतत् एते एतानि. इदानीं तच्छब्दस्य अभ्यासः. So you will get a few sentences with a blank. You have to fill the blank with the correct form of tat. So tat, I mean saha, sa, tat, or their forms. So taihi shabdaihi riktam sthalam puraniyam. Udaharanartham dash phalam tat phalam. Phalam iti napumsakalingam ekavachanam atah tat phalam. ज्ञानप्रसून नरेश. न श्रूयते वदति वा? I cannot hear you. Please check if your microphone is working. So we'll come back to you. Krishna Mahodaya. ते बालाः. ते बालाः. बालाः. हाँ.
सा बालिका सा बालिका ते नयने ते नयने तौ पुरुषौ तौ पुरुषौ तानि वस्त्राणि तानि वस्त्राणि धन्यवादाः नेक्स्ट वृक्षः वृक्षः सः वृक्षः सः वृक्षः ते महिले ते महिले ते महिले ताः मालाः ताः मालाः मालाः सा नौका सा नौका नौका ते पुस्तके ते पुस्तके ते पुस्तके पुस्तके ताः शिलाः ताः शिलाः सम्यक् शिलाः yes so next मलकोण्डय्य महोदय हरि ओम् सुप्रभातं महोदय वदतु तौ पर्वतौ तौ पर्वतौ सः अश्वः सः अश्वः तत् कुसुमं तत् कुसुमं सः गजाः 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 सर्वनाम किं भवति सर्वनाम स्त्रीलिङ्ग गजः गजाः गदा सः तौ ते गजाः ते गजाः गजाः सा शिला सा शिला नेत्राणि तानि नेत्राणि तानि नेत्राणि नेत्राणि सम्यक् इदानीम् एतत् शब्दस्य प्रयोगः उषा महोदय एषः दण्डः एषः दण्डः एते आसने एते आसने एतानि फलकानि एतानि फलकानि एतौ शिक्षकौ एतौ शिक्षकौ एषः छात्रः एषः छात्रः एतत् पुष्पम् एतत् पुष्पम् सुप्रीता भट्ट I think you have muted yourself. Just click on the microphone once to unmute yourself. एते छात्रे एते छात्रे एषा उमा एषा उमा एताः मृत्तिकाः एताः मृत्तिकाः एते पत्रे एते पत्रे एतानि आभरणानि एतानि आभरणानि एतौ हंसौ एतौ हंसौ सम्यक्
राजीव महोदय. हरि ओम्. हा, वदतु. एषः शुकः. एषः शुकः. एतत् कमलम्. एतत् कमलम्. एते हस्ताः. एते हस्ताः. एषा राधा. एषा राधा. एताः कन्याः. एताः कन्याः. एते पुस्तके. एते पुस्तके. सम्यक्. तत् शब्दस्य तथा एतत् शब्दस्य प्रयोगः. So the very important thing to remember is to use the correct gender and number according to the noun. Okay. So next. इदानीं पूर्णवाक्यस्य रचना. पूर्वं नामपदं दत्तमासीत्, तदनुगुणं सर्वनामपदस्य योजनं दृष्टम्. इदानीं वाक्यं रचनीयम्. संदीप महोदय. Hey, actually, I cannot see the video. You cannot see the screen at all? I am seeing a different screen. Shala Hagaja, that screen. I don't see the current screen. Is it? Yeah. Surprising. Maybe at least in my audience view it shows this. Maybe the sometime because of the internet connection it takes some time to change for the this. Maybe you can just log out and quickly log in again. So sometimes that aids sharing the screen. You can then answer later. Okay. Yeah. Yes, Naresh Mahodaya. You can type in if you are not able to say. Can you speak? I mean, I don't know if I can hear you. Hello. 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 Yeah, I could hear you. I mean, saying no now, but I mean, I guess that's you. Can you speak again? Hello. 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 Yes, I can hear you. Jnana Prasuna. Yes, please. Tell me. Ha. Okay. Tat. Okay. Sa kadali. Ha. Esha kadali. समीपे स्थितस्य एतत् शब्दः. एषा कदली अथवा एतत् कदलीफलम्. एतत् कदलीफलम्. आलुकं द्वयम्. आलुकं तत्. ओके. ते आलुकम्. आलुके. ते आलुके. सम्यक्. ते आलुके. तानि वस्त्राणि. तानि वस्त्राणि. तानि वस्त्राणि. सम्यक्. वरदराजन् महोदय. एषा सुके. शुकः द्विवचने. एते शुके. एतौ शुकौ. एतौ शुकौ. एते सॉरी. एते मेघाः. एते मेघाः. सा नदी. सम्यक्. श्यामला.
श्यामला लक्ष्मण न श्रूयते. हरि ओम्. वदतु. कूप्यः सा ते ताः ताः कूप्याः ताः कूप्यः कूप्यः भालिका सा भालिका सा बालिका अथवा सा छात्रा छात्रा. नीडल सूची सूची. एषौ सूची एषा एषे एते एते एतौ सूच्यौ एते सूच्यौ एते एषा एते एषा सूची एते सूच्यौ. सम्यक्. So next Balachandran. घंटा घंटे घंटाः घंटा सा ते ताः ताः घंटाः ताः घंटाः ताः घंटाः. Name of this vegetable I don't know in Sanskrit. वृन्ताकम्. वृन्दाकम् वृन्दाकम् neuter. एतौ एतौ वृन्दाकौ एते वृन्ताके. वृन्ताकं नपुंसके. एते वृन्ताके एते वृन्दाके. उष्ट्रः सम्यक्. सः उष्ट्रः सः उष्ट्रः उष्ट्रः. आम्. शुभा श्रीराम. शुभा महोदय. हेलो. अन्ये केऽपि वक्तुमिच्छन्ति ये एतावता न उक्तवन्तः. People who have not answered so far, would you? Harish Mahodaya. एताः घट्यः सा नासिका द्वयम् अस्ति. द्वयमेव. ते नासिके ते नासिके. एते कुञ्चिके एते कुञ्चिके. सम्यक्. So others would like to answer? Yes. So sorry. Subramanyam Mahodaya. हरि ओम्. श्रूयते वा? श्रूयते. वदतु. तत् आम्रफलम्. तत् आम्रफलम्.
लेखन्यौ ते लेखन्यौ ते लेखन्यौ रथः अश्वाः रथः रथः रथाः एते रथाः एते रथाः सम्यक् नेक्स्ट ड्रोन रेग्मी सा पेटिकाः this is a rubber margini एषा मार्जनी एषा मार्जनी एतत् पत्रं त्रयमस्ति अतः एतानि पत्राणि नौका ताः नौकाः सम्यक् नेक्स्ट रामप्रिया हरिकृष्ण न श्रूयते I cannot hear you सुरेंद्र महोदय तौ तौ कुक्कुटः कुक्कुरौ तौ कुक्कुरौ तौ शुनकौ या शुनकौ either way it's called पर्वताः ते पर्वताः ते पर्वताः branch is called शाखा शाखा एषा शाखा एषा शाखा सम्यक् okay next then Satish Rao Mohan. Yes, I am here. Esha Gajaraja. Eshaha Gajaha. Eshaha Gajaha. Oh, I think, sorry, that was only one left. You'll get a chance again in the next one. Okay. Sure. So now we have seen the first case of Prathama Vibhakti used for indicating different objects and the use of pronouns with Prathama Vibhakti or in Prathama Vibhakti, the use of the construction of a sentence with a pronoun and a noun in Prathama Vibhakti. Yam Vastunirdeshartham Prathama Vibhaktihi Prayukta. तः परं प्रथमा विभक्तेः द्वितीयं प्रयोगं पश्यामः बालः पठति बालः पठति शुनकाः भषन्ति शुनकाः भषन्ति सा लिखति फलानि पतन्ति ते पिबतः
पिबतः मयूरौ नृत्यतः मयूरौ नृत्यतः अत्र सर्वत्र बालः शुनकाः सा फलानि ते मयूरौ एतानि सर्वाणि पदानि प्रथमा विभक्तौ सन्ति एते प्रयोगाः कर्तुः प्रथमा विभक्तिः the usage of prathama vibhakti to indicate the karta, the person who does the action. Balah pathati, the boy reads. Shunakaha bhashanti, dogs bark. Sa likhati, she writes. Phalani patanti, fruits fall. Te pibatah, they both drink. Mayurau nrityatah, peacocks, two peacocks dance. Sarvatra kartuhu nirdeshartham prathama vibhaktihi upayujyate kriyaya kriyapadena saha. So you have a word in prathama vibhakti and a kriyapada. So this is the second kind of sentence with a noun or a pronoun and a verb. So the noun is in prathama vibhakti when it is the karta, the doer of action. Right? So atra kriyapadanam rupani punah sarve jananti iti matva kevalam sankshepena uchyate. So I'm assuming you are all familiar with this part. So pathati, pathatah, pathanti. So to read, saha pathati, sa pathati or tat pathati. Kriyapade linga bhedaha nasti. So in tingantas you do not have a difference of gender. So for all genders it is the same. So tau pathatah, te pathatah. Te pathanti, ताः पठन्ति तानि पठन्ति सर्वत्र पठति पठतः पठन्ति इति प्रथमपुरुषः to indicate a karta which is neither you nor me. So other than you and me, if you use anything else in the sentence other than the yushmad tvam yuvam yuyam or aham avam vayam, so any other karta will always get prathama vibhakti. Anyasya sarvasyapi kartrapadasya prathama purushah eva bhavati. Tvam pathasi yuvam pathathah yuyam pathatha. Tvam yuvam yuyam. So you to indicate you in ekavachana, dvivachana, bahuvachana. Yushmat is the pratipadikam. Yushmad iti pratipadikam. Prathama vibhaktau tvam yuvam yuyam iti rupani. Yushmad shabdasya prayoge madhyama purushah pathasi pathathah pathatha. Aham pathami avam pathavah vayam pathamah. So asmad iti pratipadikam aham avam vayam iti prathama vibhaktau rupani. Asmat shabdasya prayoge uttama purushah pathami pathavah pathamah. Again I'm assuming this is revision, that you are all familiar with these. If you are not, please in the week's time that you have, please go through any of the existing resources to understand these basic concepts of pronouns and actions, kriyapada. As I said, we have a product called Samskrita Bala Modini, which is available as a CD and also as free apps on Android and iOS. So you can use those to get to practice using these. So idanim atra
अपरः अभ्यासः ततः पूर्वं प्रश्नः अस्ति वा रघुनाथ महोदय? You have a question? When you are reading that Sanskrit, no, simultaneously read it in English also, so we understand much. But immediately we understand. After completing the entire thing, you are reading the first one instead. Along with that, if you say it Sanskrit and English, I will grasp it immediately. Yes, but my point in this class is also that you should gain fluency with Sanskrit or in understanding Sanskrit. The reason I give English is that yes, I do understand that it might be difficult at the initial stages to, understand Sanskrit quickly, but that is also the point of this class. Samskritasya Shravana Samskaraha. You have to listen. It's only when you practice or you're used to listening more and more and speaking more and more that you get comfortable with any language. So I am making a conscious effort to keep Sanskrit to the maximum in the class. I will use English because yes, I do not want it to not reach anybody or not want people to go away just because, okay, it seems difficult initially. But request you just listen to Sanskrit carefully. It is not difficult to understand because I will try to keep the Sanskrit as simple and as slow as possible. Ataha Samskritam Shrinvantu, Samskritam Avagachantu. So it's only when you keep hearing that the words will also come out easily and naturally rather than having to think. So it's a conscious thing. I will give the English things later, but yes. So I hope you are all fine with it. It will help you in the long run. Trust me. Even though it may seem difficult initially, it will help in the long run. I have been doing, classes, even grammar, higher Vyakarana texts since quite some years. So even those can be done mostly in Sanskrit. That even though initially people find it difficult to understand, as you go on, it becomes more easier. And your language will also improve proportionately. Okay. इदानीम् अस्मिन् अभ्यासे पिबति इति धातुं सर्वे जानन्ति. पिबति to drink, पिबति पिबतः पिबन्ति, पिबसि पिबथः पिबथ, पिबामि पिबावः पिबामः. इदानीं नामपदं वा सर्वनाम वा दृष्ट्वा तदनुगुणं पिबति इत्यस्य रूपं वक्तव्यम्. So you have to give the correct form of pibati. Say saha, saha, pibati. So what is it for the rest? Okay. Okay. So I unmuted somebody. Rao Mahodaya. Taha pibanti. Yes. Aham pibami. Aham pibami. Tvam pibasi. Tvam pibasi. Yuyam pibatha. Yuyam pibatha. Vayam pibamaha. Vayam pibamaha. Hari Krishnan Mahodaya. You have to unmute yourself. Just click on the microphone once to unmute. There is a microphone symbol next to your name. So if you click on that once, you can unmute yourself now. Hari Krishnan Mahodaya. Sa hello.
Are you speaking? Vada. Sa पिबति सा पिबति. सा पिबति तानि पिबन्ति ते पिबतः. If we are using te in strilinga or napumsakalinga, te pibatah. पुल्लिंगे तु ते पिबन्ति. सः तौ ते, अतः ते पिबन्ति. So all of them are correct depending on the context. आवां पिबावः आवां पिबावः. तौ पिबतः तौ पिबतः. युवां पिबतः युवां पिबथः. पिबसि पिबथः. सम्यक्. इदानीं खादति इत्यस्य प्रयोगः करणीयः. सुधीर महोदय. सः खादति. सः खादति. ताः खादन्ति. ताः खादन्ति. अहं खादामि. त्वं खादसि. यूयं खादथ. वयं खादामः. वयं खादामः. सम्यक्. So next we have राधिका वर्मा. सा खादति. तानि खादन्ति. ते खादतः और खादन्ति. ते खादतः और ते खादन्ति. हाँ. आवां खादावः. तौ खादितः. खादतः. खादतः. युवां खादतः. खादतः. युवां खादतः. तिष्ठति इत्यस्य प्रयोगः. सुप्रीता. सः तिष्ठति. सः तिष्ठति. ताः तिष्ठन्ति. अहं तिष्ठामि. त्वं तिष्ठसि. यूयं तिष्ठतः. यूयं तिष्ठतः. तिष्ठथ. यूयं तिष्ठथ. यूयं तिष्ठत. वयं तिष्ठामः. सा तिष्ठति. तानि तिष्ठानि. Sorry for others. Thank you. Next Ramapriya. न श्रूयते. जय खन्ना. सा तिष्ठति. तानि तिष्ठन्ति.
ते तिष्ठन्ति ते तिष्ठन्ति अथवा ते तिष्ठतः आवां तिष्ठथ आवां तिष्ठौ तिष्ठामि तिष्ठावः आवां तिष्ठावः आवां तिष्ठाव तौ तिष्ठतः तौ तिष्ठतः युवां तिष्ठथः युवां तिष्ठतः युवां तिष्ठथः सम्यक् सो क्रियापदस्य प्रयोगः कृतः इदानीं you have to add the proper pronoun part noun or pronoun part for it so you can use the forms of say saha okay tat shabdasya prayogah usha okay usha बालिका गायति बालिका गायति वयं नृत्यामः वयं नृत्यामः त्वं खादसि त्वं खादसि बालौ पठतः बालौ पठतः अहं वदामि अहं वदामि रक्षकाः रक्षन्ति रक्षकाः रक्षन्ति Paul तौ स्मरतः युवां स्मरतः मध्यमपुरुषः स्मरतः आवां पिबावः आवां पिबावः ताः चलथ chalatha as soon as you have that second tha it is always madhyama purusha Madhyama Purusha, of course. Yeah, I was thinking that, but yeah, but I messed it up. Okay, so Madhyama Purusha, then it's going to be yuvam chalatha. Yuyam chalatha. Okay, and let's see. Tvam likhasi. Tvam likhasi. Vayam क्रीडामः वयं क्रीडामः यूयं हसथ यूयं हसथ right next हरिणी हरिणी
Yes, you can type if you prefer that. But oh yes, maybe I should. Yeah. Te pashyanti. Right. Te pashyanti. Saha tarati. Saha tarati. Aham ganayami. Aham ganayami. Yuvam dashathaha. Yuvam dashathaha. Tau pachataha. Tau pachataha. Avam tishthavah. Avam tishthavah. So I hope etesham kriyapadanam arthah jnayate. Gayati, sing, nrityamah, dance, khadasi, eat, pathatah, read, vadami, say or tell, rakshanti, protect, smarathah, remember, pibavah, drink, chalatha, move, likhasi, write, kridamah, play, hasatha, laugh, pashyanti, see, tarati, to swim or to cross, ganayami, count, dashatha, bite, pachataha, cook, tishthavah, stand. So these are all common kriyapadas. So the last exercise for the day is to correct the errors. The most common errors that happen when people are using Sanskrit is the usage of wrong kriyapada, that is either the wrong purusha or the wrong vachana for the kriyapada with respect to what they want to say. Okay, as I said, that is the most common error that we find when we use the language. Everybody makes that. So let us see what is the wrong in that and just correct it. Okay. Malakondaya. Yes, madam. Saha patati. Saha patati. Is saha patati. Vayam kridamaha. Vayam kridamaha. Kridamaha. Taha pashyanti. Taha pashyanti. Pashyanti. Yes. So next, Dhanya Srinivasan. Yes. Ha. Tvam chalami. Tvam chalasi. Tvam chalasi. Aham nrityami. Aham nrityami. Sa tadayati. Sa tadayati. Okay, thank you. Thank you. Harish. Hello, Shuneva. Yuyam chorayatha. Yuyam chorayatha. Tau patataha. Tau patataha. Aham bhashami. Aham bhashami. Tat bhashati. Vayam upavishamaha. Vayam upavishamaha. Yes. So as you can see, you can either change the sarvanama or you can change the kriyapada for correcting all these errors. So I was looking at it, good that somebody came up with it.
Then next you have Jnana Prasuna. Namaskara, madam. Saha likhami. Saha likhati. Saha likhati or aham likhami. Aham likhami. Vayam vayam vadamah. Vayam vadamah. Or tau patatah. Tau vadatah. Tau vadat. Next, Krishna. त्वं गच्छसि अथवा सः गायति. त्वं गायसि और सः गायति. अहं पिबामि अथवा सः पिबति. अहं पिबामि सः पिबति. सम्यक्. Venkatesan. Natarajan. I am unable to unmute you. I don't know why. Sudhir. Asmarati. Va tvam smarasi. Va. Yuyam chorayatha. Va te chorayanti va. यूयं चोरयथ अथवा ते चोरयन्ति. Okay. Next. Rao Mahodaya. Hello, न श्रूयते. Tau vasanti. Think you have muted yourself. You should click on the न श्रूयते. ते वसन्ति. रामप्रिया. सः तौ वसतः ते वसन्ति. तौ वसतः अथवा ते वसन्ति. ते वसन्ति. Next one. Tat gachanti. तत् गच्छति. तत् गच्छति. ते गच्छन्ति. ते गच्छन्ति और तानि गच्छन्ति. सम्यक्. So we will stop for this day. So this exercise of using the correct Kriya Pada is the most important in getting the language correct. Okay. So that is why we spent quite some time on this. Agrima varge api पुनः प्रथमा विभक्तेः अपरः एकः प्रयोगः अस्ति. तत् पश्यामः. पुनश्च संबोधन प्रथमा विभक्तेः प्रयोगं पश्यामः. इदानीं यथा मया उक्तं विभक्ति रूपाणां ज्ञानार्थं the easiest way is to have regular practice of the forms. Just reading the forms daily once. Please spend 10 minutes daily in going through the forms, just repeating it. So then you will be able to recall it easily and use it when required. Okay. So I'll read it. So please read along with me, or you can listen and then you can practice during the week. Akarantah pullingah Rama shabdah Ramah Ramau Ramah
हे राम हे रामौ हे रामाः रामं रामौ रामान् रामेण रामाभ्यां रामैः रामाय रामाभ्यां रामेभ्यः रामात् रामाभ्यां रामेभ्यः रामस्य रामयोः रामाणां रामे रामयोः रामेषु आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः रमा शब्दः रमा रमे रमाः हे रमे हे रमे हे रमाः रमां रमे रमाः रमया रमाभ्यां रमाभिः रमायै रमाभ्यां रमाभ्यः रमायाः रमयोः रमाणां रमायां रमयोः रमासु ईकारान्तः स्त्रीलिङ्गः नदी शब्दः नदी नद्यौ नद्यः हे नदि हे नद्यौ हे नद्यः नदीं नद्यौ नदीः नद्या नदीभ्यां नदीभिः नद्यै नदीभ्यां नदीभ्यः नद्याः नदीभ्यां नदीभ्यः नद्याः नद्योः नदीनां नद्यां नद्योः नदीषु अकारान्तः नपुंसकलिङ्गः फल शब्दः फलं फले फलानि हे फल हे फले हे फलानि फलं फले फलानि फलेन फलाभ्यां फलैः फलाय फलाभ्यां फलेभ्यः फलात् फलाभ्यां फलेभ्यः फलस्य फलयोः फलानां फले फलयोः फलेषु दकारान्तः पुल्लिङ्गः तद् शब्दः सः तौ ते तं तौ तान् तेन ताभ्यां तैः तस्मै ताभ्यां तेभ्यः तस्मात् ताभ्यां तेभ्यः तस्य तयोः तेषां तस्मिन् तयोः तेषु दकारान्तः स्त्रीलिङ्गः तद् शब्दः सा ते ताः तां ते ताः तया ताभ्यां ताभिः तस्यै ताभ्यां ताभ्यः तस्याः ताभ्यां ताभ्यः तस्याः तयोः तासां तस्यां तयोः तासु दकारान्तः नपुंसकलिङ्गः तद् शब्दः तत् ते तानि तत् ते तानि तेन ताभ्यां तैः तस्मै ताभ्यां तेभ्यः तस्मात् ताभ्यां तेभ्यः तस्य तयोः तेषां तस्मिन् तयोः तेषु. So we will skip etad for this class. So dakarantah trishu lingeshu samanah yushmad shabdah tvam yuvam yuyam tvam tva yuvam vam yushman vah tvaya yuvabhyam yushmabhih tubhyan te yuvabhyam vam yushmabhyam vah tvat युवाभ्यां युष्मत् तव ते युवयोः वां युष्माकं वः त्वयि युवयोः युष्मासु. Remember, there are two forms in certain cases. Even though it is the first form which is mostly used by us, it is always a good practice to know the second form also, because in literature when we all progress to reading the kavyas or the other pieces of literature, we will definitely come across the second form also in particular cases. So when we are doing the ratana, it is always good to know the whole thing rather than fixing with one and then not knowing that there is a second form. There is also one more question on why it is called dakaranta. So the anta specifies the last letter of the pratipadika always. So tad is dakaranta.
So yushmad, the last letter is d, so it is dakaranta. So the ending of the word is important for the forms. So when we move on to learning the forms, we see that it depends on the last letter. Okay. So dakarantah trishu lingeshu samanah asmad shabdah aham avam vayam mam ma avam nau asman nah maya avabhyam asmabhih mahyam me avabhyam nau asmabhyam nah mat avabhyam asmat mama me avayoh nau अस्माकं नः मयि आवयोः अस्मासु मकारान्तः पुल्लिङ्गः किं शब्दः किं मकारान्त कः कौ के कं कौ कान् केन काभ्यां कैः कस्मै काभ्यां केभ्यः कस्मात् काभ्यां केभ्यः कस्य कयोः केषां कस्मिन् कयोः केषु मकारान्तः स्त्रीलिङ्गः किं शब्दः का के काः कां के काः कया काभ्यां काभिः कस्यै काभ्यां काभ्यः कस्याः काभ्यां काभ्यः कस्याः कयोः कासां कस्यां कयोः कासु मकारान्तः नपुंसकलिङ्गः किं शब्दः किं के कानि किं के कानि केन काभ्यां कैः कस्मै काभ्यां केभ्यः कस्मात् काभ्यां केभ्यः कस्य कयोः केषां कस्मिन् कयोः केषु तकारान्तः पुल्लिङ्गः भवत् शब्दः भवान् भवन्तौ भवन्तः हे भवन् हे भवन्तौ हे भवन्तः भवन्तं भवन्तौ भवतः भवता भवद्भ्यां भवद्भिः भवते भवद्भ्यां भवद्भ्यः भवतः भवद्भ्यां भवद्भ्यः भवतः भवतोः भवतां भवति भवतोः भवत्सु ईकारान्तः स्त्रीलिङ्गः भवती शब्दः भवती भवत्यौ भवत्यः हे भवति हे भवत्यौ हे भवत्यः भवतीं भवत्यौ भवतीः भवत्या भवतीभ्यां भवतीभिः भवत्यै भवतीभ्यां भवतीभ्यः भवत्याः भवतीभ्यां भवतीभ्यः भवत्याः भवत्योः भवतीनां भवत्यां भवत्योः भवतीषु. So this is the minimum set of words that you should know to be able to use Sanskrit in a simple way at least. Okay, so there are other words, lots more, but the basic set, if you know, you will be able to use quite a lot of words. A lot of vocabulary of Sanskrit is covered within these. Okay. So as I said, the materials, the notes and recordings of this class will be posted in www.sanskritfromhome.in by Wednesday. Okay, we need 2 or 3 days to process the recordings and post them, so you can check by Wednesday. So I'll also post a few additional exercises which you can try out at home with what we did today. So Agrima Varge Prathama Vibhaktehe Anya Prayogan Tatha Sambodhana Prathama Vibhaktehe Prayogamscha Pashyama. Any questions? Malakandaya Mahodaya, Prashna अस्ति वा? What is the meaning of Muktikaha? Mrittikaha. Today's lesson it came. Mrittika is mud. So Mrittikaha. Mud.
Yeah, mud or yeah. Mud. It is muktika. Mrittika is mud. It can be used in both ekavachana and bahuvachana. I mean, even though in English we use only mud, it can be used in bahuvachana in Sanskrit. Oh, it is Pumlinga, madam? Strilinga. Strilinga, muktika. Mrittika. Strilinga. Strilinga. Okay. Okay. Dhanyawada. Jnana Prasuna. Madam, in the case of banana, kadali is ekarant speaking shabd, but phalam is a neuter gender. Now, if we write together kadali phalam, what kind of word? Napumsakalingam. If you make it a samasa as kadali phalam, tat kadali phalam. Okay, thank you, madam. Another one, what is the meaning of the word bhashati? Bhashati, bark. The dog barks. Bhashati. Okay, thank you. अन्ये प्रश्नाः सन्ति वा? एकः प्रश्नः युष्मद् शब्दस्य सम्बोधनरूपः किमर्थं नास्ति इति. So those 8 words, the tad, etad, kim, yushmad, asmad, etesham sambodhane prayogah nasti. All those what we call the personal pronouns, which is tat, etat, that is saha, sa, tat, एषः एषा एतत् किम् and युष्मद् अस्मद् एतेषां शब्दानां सम्बोधने प्रयोगः नास्ति. There is no prayoga in सम्बोधन, अतः रूपं नास्ति. We do not use them in sambodhana at all. Because it is used as an indicator for a particular noun. It does not swabhavena, it does not have a sambodhana form. You will not say oh he. You will not address he. You cannot address he. So it's this one. Madam, bhavat in bhavat shabda napumsakalinga is there. It is Bhavan Pumlinga, Bhavate Strilinga. Yes. Bhavat, it is there. What about Bhavat, Bhavati, Bhavanti, but prayoga is pretty less, so I did not include it here. It is there. Oh. It is there, but in practice we are not using. We see this. Generally. Yes. Okay. Okay. Yes. Ramanujan. No. प्रश्नः न चिन्ता न. अस्तु, we will stop here. रामो राजमणिः सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाभिहता निशाचरचमूः रामाय तस्मै नमः रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर गुरुरेव गतिः गुरुमेव भजे गुरुणैव सहास्मि नमो गुरवे न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोः मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो. धन्यवादः.